Доброго ранку. Розпочинаємо наш брифінг щодо поточної ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил. Упродовж минулої доби, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Загалом окупанти використали 388 артилерійських снарядів та 546 мін, обстрілявши 41 населений пункт Донеччини та Луганщини. Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, несумісні з життям. 12 військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. 6 отримали бойові травмування. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень. Всі з них із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Good morning. We are here to deliver our brief regarding the current security situation in the Joint Forces operation area. Over the course of the last 24 hours, February 21st, the Russian occupation forces violated the ceasefire regime on 84 occasions, including 64 incidents of the use of weaponry prohibited by Minsk agreements. Overall, the occupational forces utilized 388 artillery projectiles and 546 mines, shelling 41 settlements of Donetsk and Luhansk regions. As a result of the shellings, unfortunately, 2 Ukrainian service members were killed and 18 were wounded in action. They are currently undergoing treatment in medical facilities. The Joint Forces Command would like to express our sincere condolences to the families and friends of those killed in action. Over the course of the last 24 hours, As of today, there were 9 incidents of ceasefire violation, all of which were with the use of the armament prohibited by Minsk agreements. The adversary utilized 122mm artillery systems, 120mm mortars, different types of grenade launchers, and heavy machine guns. Fortunately, Joint Forces suffered no casualties today. The Joint Forces continue to control the situation and adequately respond to any threats. Щодо поточного стану гуманітарної ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил. Російсько-окупаційні війська з непідконтрольної Україні території продовжують здійснювати обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, тим самим порушуючи мінські домовленості та норми міжнародного гуманітарного права. У період з 20 години 21 лютого по 9 годину 22 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил російсько-окупаційними військами було здійснено 3 обстріли по цивільних об'єктах в населених пунктах Богданівка, Гнутове, Водяне. Пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури не зафіксовано. Поранень та загибелі серед цивільного населення не зафіксовано, але інформація постійно уточнюється. Наші військові здійснюють підвіз питної води у населені пункти, які залишилися без водопостачання, допомагають мирним жителям усувати наслідки потужних обстрілів російсько-окупаційними військами цивільних об'єктів. Об'єднані сили продовжують забезпечувати постійний доступ гуманітарним організаціям в район проведення операції Об'єднаних сил, які надають матеріальну, психологічну, юридичну та патронажну допомогу вразливим верствам населення. Загалом, за останні 5 діб було зафіксовано 152 обстріли по цивільним об'єктам в населених пунктах Донецької та Луганської областей. Внаслідок цього пошкоджено 48 цивільних будинків. Зазнали руйнувань 4 заклади освіти. Пошкоджено 2 автомобілі, гараж. Пошкоджено 11 об'єктів важливої інфраструктури, 1 релігійний об'єкт та магазин. Загибла 1 цивільна особа, поранено 2 цивільні особи. Отримали контузію 3 цивільні особи. In regards to the current humanitarian situation in the Joint Forces operation area, the Russian occupation forces deployed on the temporarily occupied territories continue to shell civilian infrastructure, violating Minsk agreements and the norms of the international humanitarian law.
In the period from 8 p.m. of February 21st till 9 a.m. of February 22nd, in the Joint Forces Operation Area, the Russian occupation forces shelled civilian installations on 3 separate instances in the settlements of Богданівка, Гнутове, and Водяне. Fortunately, no civilian infrastructure was damaged as a result of those shellings. There were no casualties from amongst the civilian population as well, but we are constantly updating the situation. Ukrainian service members continue to supply civilians with water in the settlements that were left without centralized water supply as a result of the shelling by the Russian occupation forces. The armed forces of Ukraine also continue to assist the civilians with dealing with the aftermath of those shellings. The joint forces continue to support constant access of humanitarian organizations to the joint forces operation area, as these organizations provide material, psychological, and legal support to the local population. Overall, over the course of the last 5 days, there were 152 instances of shelling of civilian infrastructure in the cities of Donetsk and Luhansk regions. As a result, 48 civilian houses and apartment buildings were damaged, 4 educational institutions were damaged, 2 vehicles and a garage were destroyed, 11 key infrastructure installations were damaged, including 1 religious facility and 1 store. 1 civilian was killed, 2 civilians were wounded, and 3 were concussed. На цьому ми завершимо наш сьогоднішній брифінг. Наступний відбудеться о 20-й годині. Дякую всім за увагу і разом до перемоги. This concludes our morning brief. The next briefing we will deliver at 8 p.m. Thank you so much for your attention, and let us stay united for victory. Чи будуть когось запитання? Are there any questions by any chance? Yes, I have a question. You're welcome. Thank you. It's America's National Public Radio. What about what happened last night? Putin's declaration and Russian troops coming in today. Це політичні питання, ми їх не Зараз, коментуємо. секунду, одну секунду. Так, питання полягало в тому, як щодо того, що трапилося вчора вночі, щодо, власне, визнання ЛДНР і вводу російських військ. This is a political issue, and as military, we're not authorized to make any comments on any political issues, unfortunately. Sorry. Can I ask you, any of the engagements that you had with the troops on the occupied territories, did you fixate any violations by Russian troops now that they're also on that territory? Питання стосовно того, що от увесь попередній період, власне, українські війська стикалися з військами на окупованих територіях. А чи було помічено якісь порушення режиму припинення вогню, власне, російськими військами? Так, власне, це і є все порушення з боку російсько-окупаційних військ. Всі ці порушення, які я сьогодні розповів. Right. So all of these, even though officially Russia only stated that they are employing their force, yesterday, all of these years, those were Russian occupation forces. So all of the violations we're talking about are committed by Russian occupation forces. So those are armed formations of Russian Federation that are temporarily occupying our part of our country, which means that all of the violations mentioned were committed by them. So Not much changed. И еще, Настя, переведи, что сейчас очень много информпросторе засорено вот этими фейками. Есть брифинг тоже. Да, и 12 часов еще будет брифинг. Буде таке? и бригадный Розумію. генерал Анатолий Шевченко сейчас 2 слова скажет по вот этим фейкам. We would like to also highlight that the media right now is spreading a lot of fake information, and the entire information domain is currently 12 часов брифинг. overruled by fakes. But we would like to also highlight that we will have a briefing at noon. We will have another briefing at Yes, noon additional one. today. And General Shevchenko will be able to tell you more about the fakes that are being currently spread. Я 2 слова вам объясню ситуацию, да. В 12 году не будет еще один брифинг.